Olá pessoal, aqui é o Tiago. Pessoal, bora lá então continuar aqui em Assassins Creed Valhalla. Vamos continuar de onde parámos no último episódio. Antes de mais, eu quero apenas dizer uma coisinha. Para o pessoal que anda a acompanhar aqui, o que acompanha o canal regularmente, vocês repararam que nos últimos 2 ou 3 dias tem saído, num dia sai vídeos, no outro não sai, depois não sai, enfim. E porquê, amigos? Porque houve aqui um problema de internet na minha zona, houve um poste qualquer que caiu, ou uma coisa assim dessas. Qualquer coisa se passou. E eu fiquei sem internet, tá? Por vezes tem, por vezes não tem, eles estão a arranjar, estão a consertar o problema. E é possível que pode haver algum dia que eu não consiga colocar os vídeos. Se isso acontecer, eu peço desde já desculpa e a vossa compreensão, obviamente. Mas, sempre que der, eu vou colocar os vídeos, tá? Mas infelizmente é uma coisa que está fora do meu alcance, tá? Bom, bora lá então, vamos continuar aqui, temos de ir para lá. Encontre e fale com o Goodwin. Pessoal, deixa o like sim que é extremamente importante. E bora lá. Be my eyes, Sunan. Gave a flower to the princess! And now we are betrothed! Takes more than that. There's holding hands and grunting. Parece que está ali dentro. The cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Does Magister Batter not teach you the scriptures? Magister Batter is a horse's dangles. Criança educada, assim. And here is the axe I used to swat a fly. You have ventured from your burrow? And you have plunged my city into chaos. I had hoped you would use the lessons of your subtler gods. We have no subtle gods. If the gallows is truly dead, perhaps we can allow cautious revelry? I did only what I agreed to, Alfred. If your crown now weighs heavy, I would gladly take it from you. Forgive my outburst. God sowed in me a passion, but English prose is an instrument long out of tune. We all want better for our people, don't we, Eivor? Yours and ours. The quill remains. What do we know? The decay of learning has been gentle in Wessex. We enjoy the office of wise men, but we have neglected the study of wisdom. The quill preys on this lapse. Someone disagrees with your reforms, Alfred, and he is calling the children to arms. Now we know why so many children scurry through the streets, feral and untutored. I can talk to some, see where they lead me. Good. Find me at the alehouse when you're done. And try not to scare the piss from any of them. We Norse are the monsters of your Saxon mother's bedtime tales. I promise nothing. Sério, temos de ir atrás de crianças. Come. The bad reeve, Selwyn. I saw you punish him in the square. He hurt many people. Yes. He hurt my mother to death. Then took her good luck charm. Perhaps you found it? A little carved tree. It is all I have to remember her by. Tem dinheiro para você? Such a sad story. Take this. Perhaps it will keep you off the streets and out of trouble. For me? Oh, thank you. Spry, little mouse. Will you lead me to your quill? Heaven will swallow the smoke of Aelfrith's pyre? Very poetic. But he's going to be buried in the grounds of the Minster.
stealing apples, eh? Fruit don't feed a grown boy. Do you have any chicken? I do not, but maybe you can tell me what you know of the quill. The quill? God blimey, you're brave. Find Alwyn and Wigbert. They see everything. Hail the Lord of the Saxons! Essobert the Flea! Criança, posso falar contigo? You there, little cut purse. Keep your beak out, nosy! I'm starving! God's be it! You'll set Winchester ablaze! Roly-poly mutton man, you can't catch me! God help me. I'd rather be shoveling dung in Malvern again. Stretch your wings, Sunan. É sempre ali. You again? You should mind your own beeswax. Elwyn, is it? You wield fire like the flaming Jotna. It was burning when I found it. Hot days like this, things just go whoosh. Well? Sim, sim. Oi! Wigbert! You great moon calf. Hand it over, Alwyn. We saw your little shadow take it. What you looking at? Toma as moedas. Você quer morrer hoje? Turn around, walk away, and you keep your insides inside. All right, no harm meant. Stay out of trouble, you grub mite. Ha! That showed them. Trouble seems to follow you. And I wriggle out of it like a slippery eel. Why are you following me? Você roubou, estou procurando a pena. O que você está I'm fazendo? looking for the quill, so I'm asking you, his little worker bees. Us? Working for the quill? Shows what you know. Is that so? Those were the quill's meat mops, and you sent them scurrying off with their tails between their legs. It sounds like you owe me your life. This one's brave and strong. Might be able to help us. So you are not working for the quill? We steal to stay alive and out of the quill's clutches. But you know where I can find him. They come up from the sewers like rats. Go on, give him what you took. Maybe he can save us. Good luck, Dane. Try not to get maimed and all that. A entrada do esconderijo é pelos esgotos, perto do rio. Ok. Desculpem. Assassino. Peço desculpa, amigos. Assassino, a pena. Você pode encontrá-la nos esgotos subterrâneos de Winchester. Preost Hilda, a pena. A pena. A igreja não é lugar para uma mulher inteligente. Essa foi uma lição que Hilda aprendeu muito cedo em sua vida. Órfã. Aos 6 anos de idade, ela encontrou abrigo em um monastério. Porém, enquanto os jovens iniciados passavam os seus dias estudando e rezando, ela era relegada à cozinha. Ela começou a escutar pelas portas, esconder-se nas sombras e subornar os monges com os segredos descobertos. Pedia apenas que lhe ensinassem as coisas que importavam: ler, escrever e compreender latim. Na igreja, sua inteligência voraz foi a sua ruína. Na ordem, foi uma revelação. O bispo Earl Firth viu valor
Não apenas em sua mente afiada, mas também em sua crueldade. Ela logo criou uma rede de crianças como ela mesma, rápidas e perspicazes. Mãos pequenas para praticar roubos, ouvidos pequenos para escutar. Nenhum segredo em Winchester está a salvo do exército de pequenos espiões de a PENA. E hoje o meu controle está-se a passar. O DualSense está-lhe a dar. Bom. Show me what lies ahead. É para lá. Nem era preciso meter o marcador, era já aqui. I should watch out for a mousetrap. Não se vê nada. Então, idiote. Stealing is wrong. Help me do it! There's never enough food. I'm always starving. Como é que nós vamos para lá então? Bem, eu não consigo mesmo ver nada. Meu Deus. Sai daqui, ó. Cara de otário. Now, Elwyn. Few have the wit that you and I possess. Most see the world in simpler terms, where we are the weaker sex. A broodmare who preys on innocence, and you brag about strength. Yeah, fomos enganados pela miúda. Defend your mistress! Not good. You die now! Fire Tá. Ah, Deus. Ela vai fugir. Ela tá lá em cima. Espera aí.
roof. Does she flee to the bishop's house? Biraz edesin, not from. Ga, abreza. Dominus autum et supplementum alter liquidae adopter. Signatra unis pia et pis sunt simulacra. Come, brothers, let's end this. Ah! Tchau aí, cara do otário. E mais um, ou neste caso uma, que se foi. Come, child. Whisper what you've learned, and Mother will give you a treat. Coward. Using children to spy and steal for your order. To educate them. Give me a child until he is 7, and I will give you the man. Or woman. What use are letters when a child can only write his name in pig shit? Or wisdom in a woman when she cannot wield it beyond her heart? I taught little Alwyn so much more. Saved her from a life less worthy. She will find enlightenment in the Order, just as I did. If I could save them all, I would. But you cannot. You have corrupted too many to save too few. My order is the only way forward. It can quench our thirst for knowledge. If only Alfred's slave faith is defeated. And what would you sacrifice for infinite knowledge? An immeasurable gift. Why refuse it? Not their innocence. Tchau aí, cara do otária. A pity. Non requiescat in pace. Goodwin said to meet him at an alehouse nearby.
Informe Goodwin. Eivor! Que estás a olhar para trás? Is this where Justice hides when she's tired? Hides? Splood, no. This is a wake, my friend. A celebration to ease the quill on her way to eternal damnation. You heard. Hilda's were not the only eyes in Winchester. My spies tell me stories of an avenging angel striking down the unworthy. I've been called worse. Be thou hail, Eildorbana. That's Life Destroyer in our dialect. I sat easy with my kinsbane, old honey waves alive in my horn, and my eyes on the door, expecting my death, yet unafraid. You're quite safe with me, Dane. For now. If the mead is fresh and the air is cool, you may often find a friend even amongst your enemies. Alguém como você me seria útil. O que faz baile exatamente? Esse hidromel. What does a reeve do exactly, besides sniff around the king's coattails for the scent of praise? I enforce and interpret the laws here. Not man's, but God's law. The natural laws that move the world and hold it together. Well, if that keeps you busy. I must thank you before the ale dulls me. By cutting the order down to size, you have given England a hope of unity. It must be a sour apple to swallow, knowing that you are the last of Winchester's enemies. Uma recompensa aliviará a minha dor. Onde está o Alfred agora? Tenho certeza que a adaga morreu. Não fomos nós que matámos a adaga. That's certain. And if the bishop was the Sikhs is dead. A transitive property of mortality, you see. I do not believe it. Too much theatre in Winchester. Overwrought prayers and wailing women. Well, you could pay your respects and see for yourself. The funeral is today. If he rots, I will leave with my silver. But if he lives, there's work to be done. Watch your step, Eivor. He'll be a hefty corpse in death. Alive, he'd be much bigger. Whether you find or make a corpse, meet me ao funeral do bispo. Tá. Pessoal, infelizmente vou ter de sair, tá? Desculpem lá. Enfim, vou ter de sair mesmo. Deixa-me dar save aqui. Vou ter de sair. Pá, continuamos então a partir daqui no próximo episódio, ok? Deixa-me só ver aqui o que é que falta. Epá, lá está esta coisa completamente passada, este controle. Sério, é para isto. Jornal... a adaga, pois, exatamente. Falta descobrir este. Será que ele está morto? Não sei porque não me parece. Enfim, no próximo episódio vamos ver. Depois então, ao matarmos, eu acredito que vamos ter a última pista, talvez... Sim, ele deve estar vivo. A última pista para este tipo. Epá, a sério, para de lutar contra mim, Control!
a última pista para este tipo. E este tipo acredito que nos vai dar mais uma pista daqui do pai. Enfim. Vamos ver. Espero que tenham gostado, amigos. Deixem o likezinho, desculpem lá por ter de sair. Enfim, queria acabar esta missão pelo menos de ir ao funeral do bispo, mas já não vai dar tempo, tenho mesmo de sair. Já estão à minha espera. Enfim, fiquem bem, amigos, tudo bom e tchau, até à próxima.